Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening and on Wednesday morning on channel 56.10 on KDOC. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And on our show today, we have two business owners. Even though they look young, they have a lot of experience, a lot of energy, and a lot of passion in helping the community, especially the low-income community, access free phone and free tablets for those that needs the help. Because we know that technology is what equalizes and gives everybody an equal opportunity to information, access, and services. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần mình sẽ đem tới về quý vị về thông tin để cho quyền lợi cho cộng đồng của mình. Hôm nay Julie muốn giới thiệu cho quý vị đây là Jimmy Hoàng với Jonathan Low, đây là co-founder of Prime Link. Prime Link là một cái trung tâm giúp cho quý vị được cái điện thoại miễn phí và cũng được cái tablet miễn phí. Cái tablet là giống như cái iPad vậy đó, để cho quý vị lên Facebook hay muốn lên YouTube hay lên làm cái research cũng được. I just want to say thank you so much guys for being on the show today. Thank you, Julie. Thank you for welcoming us to the show. We're really excited to reach out to the community and tell them a lot more about the free phones and the free tablets that we do offer. It's really going to empower our people and being able to give them free access to that Lifeline and AC program that we have. Well, thank you so much, Jimmy, for being here. Now, who is your partner right there? Hi guys, I'm John, and thanks to Little Saigon TV for having us on the show. It really means a lot to us. Our mission really is to make sure that people who have are low income or on benefits or who might need these services do have a level playing field and have access to devices and the internet to make sure that their lives are improved just a little bit. I like what you said. You said level the playing field. You know, Exactly. I work in the disability space, and for us, we want to make sure that everybody has equal opportunity, and what I always say is equal opportunity to succeed. So I know technology is very important, and that includes getting a phone and even tablets, because everybody, the whole world is on the internet, and not everybody can afford these technology. So I think it's really great that I was able to meet you, Jimmy, and your partner here today, so you can be here to tell us about how we can access this. Julie hân hạnh mời được trên đài hôm nay đấy là Jimmy Hoàng với Jonathan Low. Jonathan Low với Jimmy Hoàng là co-founder of cái công ty kêu là Prime Link. Chừng nào quý vị muốn hiểu thêm đó là primelinkpro.com. Hôm nay mình hy vọng có thời gian hiểu thêm là tại sao hai bạn trẻ đây mà có cái niềm thương về cho cộng đồng của mình, để cho make sure là mỗi người có cái khả năng được điện thoại về miễn phí và cũng được cái tablet. Đặc biệt là gia đình nào mà có ít điều kiện chút mà cần cái sự giúp đỡ thì có thể Jimmy về Jonathan sẽ giúp đỡ được. What I'm saying, Jonathan, is that I'm hoping that you guys can be here to be the voice of access and making sure that we level the playing field. Of course. Now tell me, why did you guys start this company? Actually originated back in the days where both of us were actually in the recruiting field. And we had access to a lot of companies that were doing different things. And at the time, that basically meant that we had options, right? So who we wanted to work with, when we decided to get into business together, we had really great chemistry, we were good friends. And we decided, hey, look, let's go into something that not only makes sense for our goals and the way we want to run business together, but also helps the community and has a purpose that we can get behind, right? Wow. So what we did is, once we exited the field of recruiting, we got into business together, and we worked with kind of a business partner of ours that we still work with to this day. And he actually introduced us to two programs, right? So there's a Lifeline program and there's the ACP program. Both programs providing access and government subsidies
To those who are low income or on government benefits, they get access to a device and service to go along with it. Absolutely Wow, free. so the device and the services, because that's we pay so much on a monthly. We do. Wow. Yeah. No, Jimmy, so bây giờ Jonathan nói đó là cái lý do mà Jonathan với Jimmy tạo được cái công ty là Prime Link á, để cho giúp cộng đồng của mình. So em nói thêm về tiếng Việt Nam if you can, để cho làm sao lý do tại sao mình mở cái công ty đây. Jimmy đã làm đó là khoảng 3 năm rưỡi và trong cái thời gian nó thay đổi và trong cái recruiting space thì Jimmy decided là mình nên mua qua cái gì khác và Jimmy đã check cái market và thấy là đã free phone và free tablets chương trình đã có rất là lâu rồi. Trong vòng 1985 là cái free phone nó đã có cho những người cho cái phone nhà. Và bây giờ Jimmy thấy là cái ACP program nó mới ra trong cuối năm 2021 và mình decide là cái thời gian này là cái good để cho mình có thể spread cái word cho những người Việt Nam cho mình. Tại vì Jimmy ở trong Garden Grove đã khoảng 24 năm rồi. Và bây giờ Jimmy bố mẹ của Jimmy là người Việt Nam và Jimmy cũng biết nói tiếng Việt chút xíu và Jimmy tính là lấy đến đây để cho mình giúp cộng đồng của mình biết về cái program để có thể dùng cái free phone và free tablet. Thì cái chương trình này nó sẽ cho mình hoàn toàn free phone và free tablet và cái free service luôn, coi như là mình có thể gọi và mình khỏi trả tiền hàng tháng giống như mình đến những cái tiệm phone khác giống T-Mobile hay AT&T. Vâng, tại vì mình mỗi tháng mình phải mua điện thoại, mỗi năm mình phải mua điện thoại hay mình trả cái chi phí mà hàng tháng nó mắc lắm. Nhưng gia đình của mình trả cả $100 luôn. Mà Jimmy với John nói đó là có một cái chương trình của chính phủ là cái bằng Lifeline về cái ATP hả? ACP. Hai cái chương trình đó là nó giúp cho cộng đồng của mình mà cái gia đình nào mà có ít điều kiện chút là về low income hoặc có cái benefit của chính phủ thì họ được quyền lợi cái phần chương trình đấy phải không? Dạ đúng, dạ mỗi người sẽ được một cái và nó hai chương trình khác nhau nhưng mà mình có thể lấy được cái free phone và cũng có thể lấy cái free tablet. Một chương trình là cho connect ở bên phone và một bên là cho connect bên internet. Now, you know, John, I'm learning so much because, you know, for me, I pay so much on a monthly. And every year we buy a phone, we spend like $1,000 for a phone and we spend like $100 a month. But what I'm hearing from John and you is that you guys both love the community so much that as you guys come in and to become partners, you wanted to find something that has more meaning and more purpose and making sure that everybody in the community can have access to the technology, but more importantly, access to information. That's right. That's right. So, you know, we really get the whole package when we started PrimeLink. We wanted not just to educate people about the program, and also carry out the enrollments to make sure people get their devices and also get an activated internet line free of charge. But we also wanted to hire from within the community as well, right? So everything we do is from the community to the community, and we do that pretty much from the very beginning. Okay. Now, bây giờ Julie muốn hỏi đó là cái lý do mà em muốn tạo ra cái company đây là Prime Link á, để cho giúp cộng đồng của mình về cho mỗi người có cái cơ hội được có một cái điện thoại về cái tablet. Mà thêm nữa, lúc mà mà Jimmy làm việc với John mà có cái người bạn thân mà dễ làm việc không hay khó làm việc với bạn bè? Làm việc với bạn bè thì có lúc nó cũng hơi khó nhưng mà tại cái tình bạn bè của em với Jimmy với John á, nó đem cho Jimmy với John là hợp tác trực tiếp tới ngày hôm nay. Nhưng nên lúc đầu thì nó cũng có lên chút xíu nhưng mà bây giờ là giống như là anh em rồi. Oh, you know, I was just asking him, how is it working with kind of a friend and kind of like a brother to you? And he was pretty honest, John. Oh, was he? I can't tell. Tell me how is it like to work with a friend? It's funny because so Jimmy is an incredibly honest guy. And that's one of the things I love about him. He actually opened up a whole new world of honesty for me. Oh, cool. And that means that, you know, when we worked together and we enjoyed each other, we really enjoyed working together. We have different strengths. We came from different backgrounds. And when we come together, we do better together than we would do apart. It also means that when there are growing pains, we grow through them very quickly because we're always open, always honest. And I think we've worked through quite a bit. We did. We definitely did. But we're here now. Yeah, we're here now, stronger than ever before. You know, Julie thích là thấy giống như Jimmy với John á, là hợp tác nhau, làm việc nhau rất là hay. Tại mình hiểu nhau. Về mình cũng có cái niềm thương cho cộng đồng giống nhau á thì nó dễ hợp tác nhau. Mình giống như Jimmy nói, mình làm việc với anh em hay bạn bè đó cũng hơi khó mà không phải là khó mà thiệt ra mình thiệt thà mình nói thẳng ra đó thì dễ hợp tác nhau, làm việc nhau phải không? Dạ đúng, thì cái đó là mình nếu mà có cái problem gì thì mình nói thôi. Rồi tại vì mình là anh em thì mình giống là nói chút xíu cái là đi tiếp. Dạ, rất là good.
Yeah, I'm just so glad that you guys are here. You know, and more importantly, you know, for me, as I interview people, I actually become friends with the people that come on my show. You know, I'm glad, Jimmy, that I had an opportunity to meet you in the community where you were working. You know, because oftentimes when you have these services, you have to go where the community is at, because you can't just be a storefront and have people come to you, but you really have to go into the community. So John, thank you so much for making sure that you are available to the community. You go where the needs are at, and making the time, and also, you know, developing this team. I hope that our show and our station can help promote what you guys do. And, you know, for me, I love supporting and mentoring young entrepreneurs. I know you guys are young, but you have all the passion, and I know you have a lot of experience. So thank you for being on the show. But after the commercial break, I'll ask a lot more about your company. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hy vọng mình trong phỏng vấn cáo mình sẽ hỏi thêm về chi tiết làm sao mình ghi danh cho điện thoại miễn phí, về tablet miễn phí giống như cái iPad vậy đó. Thì Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. I want to reintroduce to you two amazing co-owners and co-founders of PrimeLink. That's Jimmy Huang and Jonathan Lowe. These are small business owners who are here with a passion to help the community access free phones and free tablets, especially for low-income families or families who have public access and benefits. You know, I'm so glad that you guys are here because we're able to learn more about how our families can access these services. But before we talk about enrollment, I want to know what you, because you mentioned that these programs are federally funded. And there's two programs called Lifeline and ACP. Jonathan, can you tell me a little bit about what that is and what it covers? That's right. So these are two different programs, largely with the same goals, but they were introduced at different time periods and also have slightly different purposes. So Lifeline is essentially a government program that's been around since like 1985. Wow. And back then it was, I mean, we didn't have iPhones back then. So there was we had landlines and corded phones. Same thing, right? One person on the line at any given time. Right. So back then, they were largely used to subsidize the landline, so people who were on low income or benefits, they would be able to have landline available. Lately, it's been used more to subsidize mobile phones and the plans that go with it. And so there is like a device subsidy that goes along with an ongoing subsidy for the service. ACP is a lot newer, right? That one was actually introduced at the end of 2021, kind of during COVID era. And that one actually comes with a much more generous device subsidy. That one's generally once a lifetime though, but it pays for more expensive devices like a tablet. Right? Because, you know, like I remember before when they give the phone, it was a cheap flip phone. But are we getting like tablet phones right now? Oh, I miss what kind of, or like smartphones, or what kind of phone are we looking to expect? So most of them are Android phones. Depending on which device that's available at the time, will give you access to a full smartphone, full internet capability. Wow. Lifeline, that program, if you're on one of those services, they generally come with about 6 gigabytes of data, but unlimited calling and texting, right? So if you need to call somebody, there's even a package available once you're on the plan that allows you to call to and from other countries like Mexico. Wow. Yeah. Okay. Well, Jimmy, nói thêm cho Julie hiểu là bây giờ mình nói đó là có hai cái chương trình của chính phủ là Lifeline với ACP. Jonathan nói là Lifeline là cái chương trình hồi xưa là trong 1985 mà cái ACP là mới trong 2021 phải không? 2021. Jimmy nói chi tiết thêm về mỗi cái chương trình này nó có cái quyền lợi gì cho cộng đồng của mình? Thì cái hai chương trình đó nó khác nhau là cái chương trình Lifeline á, nó cho giống là landline phone, bắt đầu là hồi xưa. Bây giờ thì nó cho là cái phone. Còn cái là cái cell phone phải không? Cái cell phone vậy đúng rồi. Và mình có thể xài cái Lifeline, một người có thể có quyền lấy được một cái. Nhưng mà cái chương trình ACP là nó hoàn toàn nó khác. Nó là cái chương trình trợ internet. Nếu mà mình để cái internet đó vô trong cái phone á thì mình có thể có cái free phone và nó có cái free cũng sẽ có cái free phone, nhưng mà cái đó thường người ta xài cho cái tablet. Cái tablet là giống như cái iPad á. Dạ vâng. Và mình có chương trình ACP nó cover nhiều cái. Dạ thì nó cho mình nhiều hơn, thì nó cho mình những cái tablet luôn, và cái tablet á thì người ta nếu mà mình xài cái Lifeline program á thì mình sẽ có cái phone free phone rồi. Mình lấy thêm cái tablet nữa.
rồi mình có thể xài cả hai, và cái chương trình đó rất lợi cho cộng đồng của mình. Mà chừng nào có một người gia đình nào mà cũng có low income mà họ chưa áp dụng cái chương trình đây mà họ đang trả, có cái làm nào họ có tắt cái điện thoại đó được không, hay làm có cái chương trình nó giúp giùm không? Được, có nhiều người đã mình mở cái phone mới trên chương trình Lifeline tại lần đầu tiên, xong rồi hàng tháng thì mình trả là 30 đồng hay 40 đồng tiền cell phone bill của mình có thể cancel cái đó và mình có cái phone mới mình xài, mà khỏi trả tiền hàng tháng. Nhưng nó rất là hay. Còn cái internet là một chương trình khác nữa, cho nên nó giúp mình có thể để dành được tiền trên internet của mình. Nhưng mà mình đang xài cái internet nhà, thì mình có thể lấy cái internet đó mình có được bớt tiền, hay là mình có thể xài đó lấy cái tablet nó cho cái máy, mà cái máy nó subsidize cho mình á, là ở sau cái máy nó trị giá 150, nó cho một cái máy đó free, mà cái đó thường là một đời có lấy được một lần thôi, nhưng mà nó cho mình cái free máy và nó cho mình xong cái internet luôn. You know, I was just asking him, the difference between the programs, but in addition to that, when if someone has an existing cell service or internet service, is there any support to cancel those service early subscription, and how do you guys help moving forward for families to access these programs? Right. So because not everybody knows, and they're paying needlessly, right? Yeah, of course. A lot of people have existing phone lines that they're currently paying for. But the Lifeline program and the line that comes with it is, it's one per person, one per household usually, but it comes alongside the existing service you have. So you don't have to cancel your existing line if you don't want to. And there's even an option to keep your current telephone number if that's the one you rely on a day-to-day. So they can transition over? Absolutely. Wow, that's amazing. So chừng nào John nói đó là chừng nào mình có số điện thoại rồi, mình muốn chuyển vào cái chương trình đây của Jimmy at Prime Link á, thì mình được giữ cái số điện thoại luôn. Tại usually Julie sợ đó, mình chuyển qua mình mất số nữa. Cái sự giữ cái điện thoại đó thì thường là mình sẽ cho một cái số phone mới. Nhưng mà nếu mình muốn giữ cái số điện thoại đó thì mình phải contact cái company đó, và mình chuyển qua cái điều đó. Nhưng mà nó có cách chuyển. Nhưng nó tùy. Nhưng mà lấy cái thường là bắt đầu thì sẽ cho cái số phone mới. Thì nó dễ hơn. Nó dễ hơn. Okay. But I mean, that's what he was saying, is it's easier if you get a new number, but there are ways to keep the number, but there's a little bit more work involved. But I'm sure you guys are going to be available to help the community as they make these transition and access these services. Now, how is the best way to get a hold of you, and what are some of the coverage areas that you guys cover? Right. So Jimmy and I actually cover different counties and different areas. Jimmy's over here in Orange County serving the Vietnamese community, which is great. I'm a little bit further north, right? So I cover LA County and San Bernardino County and Riverside. So I'm a little bit further north. But either way, if you guys wanted to get in contact with us, we do have a website, primelinkpro.com, and we'll have a landing page available for you. You can also contact us through our shared phone number. Calling or texting, both of them are okay. Okay. Rồi Jimmy nói một lần nữa làm sao cộng đồng của mình, quý vị khán giả của Little Saigon TV để hiểu thêm về cái chương trình đây, về liên lạc Jimmy. Dạ, thì muốn liên lạc Jimmy thì có thể gọi số phone thẳng. Và nếu mà muốn coi trên mạng lưới đó thì mới theo cái website của mình, primelinkpro.com. Ok, một lần nữa, chừng nào quý vị muốn hiểu thêm về chi tiết, về có câu hỏi nào mình muốn nói chuyện với Jimmy, là Jimmy biết nói tiếng Việt Nam, hay chừng nào mình ở quận Cam thì Jimmy là một cái người là mình liên lạc được. Số điện thoại là 909 638 2120, một lần nữa là 909 638 2120. Chừng nào quý vị muốn email Jimmy là cũng cho cái email trực tiếp luôn, đó là jimmy.hoang@primelinkpro.com. Thank you so much for being here. I just want to make sure that the audience know that, if they have any questions, they can contact you. But also, I just love that you guys have such a wide reach in Southern California, right? We got Jimmy covering Orange County, you're covering LA, and also Riverside, San Bernardino County. And basically, it's all the places that Little Saigon TV covers. So hopefully this will give more people the opportunity to learn about the program. Cảm ơn cộng đồng. Cảm ơn cộng đồng đã sẽ lấy thời gian để nghe hai Jimmy và John ngày hôm nay, và hy vọng có thể gọi hay là reach out để cho mình có thể giúp cộng đồng lấy được cái free phone hay là free tablet. Now, what you would like to say, John, as we go to commercial break? Yeah, honestly, these programs and government offerings can be confusing, right? And so if at any time you have any questions, please don't hesitate to reach out and we'll help you out. Well, thank you so much. Because, I think that's the one thing about it is that, when we go shopping or we go around the community, we always see these booths for free phones. Yeah. But
sometimes we're hesitant to come up and we're like, is there a gimmick? Is there a catch? Right? Yeah, we don't bite. Yeah, but I think that's one thing about it is when you're here, we want to let the community know that you're a resource center for us, first and foremost, but for also being available to answer questions. And now that you're explaining to us where the funds are coming from, I think more people are willing to approach these booths, but more importantly, approach you guys and ask for the support. So after the commercial break, we'll definitely ask them how to enroll and what are the qualifications. Julie, một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. Today on our show we have Jimmy Huang and Jonathan Lowe, who are co-owners and co-founders of PrimeLink. PrimeLink is a company that helps low-income families who have access to free phones and free tablets and also monthly service fees. I mean, that's amazing. Julie thấy đó là cái chương trình đây hôm nay là có rất nhiều cái quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam của mình, đặc biệt cho mấy người cao niên, our seniors, mấy em khuyết tật, and also, anybody that's low income who needs the help. So Julie thấy là cái chương trình hôm nay sẽ giúp được rất nhiều người. Mà Julie biết là cộng đồng Việt Nam của mình thì họ đang coi cái show hôm nay, họ nói làm sao mình ghi danh, làm sao mình gặp Jimmy, làm sao mình liên lạc Jimmy. Jimmy trả lời làm sao? Jimmy có làm ở nhiều chỗ. Thì Jimmy, let's say mình có thể làm ở Phước Lộc Thọ, có ở trong đó từ ngày thôi, nhưng mà Jimmy có số phone, lúc nào muốn gọi hỏi là Jimmy sẽ nói cái location mà gần nhất cho cái cộng đồng. Jimmy ở Phước Lộc Thọ là mình ở đó trong ngày nào? Thường là thứ sáu. Thứ sáu, ok. Dạ, thứ sáu tại trước khi họ chợ đêm nó có nhiều traffic thì Jimmy ngồi ở trong gần cái sân khấu. Ok. Cái sân khấu ở trong á hả? Sân khấu ở ngoài đang ca hát nhiều. Ở trong. Because I was just asking him, I said, he's at the Phước Lộc Thọ, which is an Asian Garden Mall. Right. And we go there for a market night. It's just like something that it's very familiar in our community. Yeah. We love the food, we love the music, but he's like, I'm next to the stage. I'm like, which stage? There's a stage indoors and a stage outdoors. Outdoors where they sing and they dance, right? Definitely not outdoors. We won't You don't sing and dance? No. Okay. No. I sing and dance after, After work? After work, yeah. Okay. So bây giờ là có ở Phước Lộc Thọ, có chỗ địa điểm nào ở trong quận Cam của mình không? Cũng có nhiều chỗ khác nhau. Nhưng mà cái best way mà mình có thể kiếm được Jimmy là mình gọi Jimmy. Okay. Và Jimmy có thể coi mình đang ở đâu. Nếu mà mình có những cái event mà cần Jimmy đến, mà có nhiều người sẽ qualify với low income hay là thì Jimmy có thể đến đó và giúp đỡ cộng đồng. So mình mời Jimmy tới được. Tại Julie cũng biết là cũng có nhiều bạn ở mấy người mà Julie giúp nữa ở cái mobile home park, and rất nhiều người cao niên ở đó, thì mình có thể mời Jimmy and Jimmy giúp mỗi người ở đó luôn được không? Được. Tiên đó là những người mà qualify. Thì tất cả những người trong đó thì mình sẽ check cái document mà mình cần mà để cho qualify. Và Jimmy thì nói gì vậy cái đó more, nhưng mà đó những người thường là qualify là low income, food stamp, có medical, những cái đó thì nó sẽ rất là dễ tới qualify. Và nếu mà mình có cái đó thì Jimmy sẽ đến và giúp đỡ được cộng đồng. Tại Julie biết mấy bạn ở mobile home có thể họ có Meals on Wheels, có đồ ăn miễn phí, thì Julie nghĩ cũng có thể qualify. Thì hy vọng mình sẽ liên lạc nhau để cho giúp nhau luôn. Okay. So I was just saying, with Jimmy that, where can we find him? And I love that, with PrimeLink, that you guys actually come to people and they can invite you over to maybe a meeting or a gathering or an organizational, because I said that, a lot of times people who live at mobile home parks, they might have low income, they might access, Meals on Wheels, they're seniors who needs that support. And Jimmy was mentioning that with PrimeLink, you guys can actually come and help everybody at that location, for example. That's right. Yeah, we're always on the lookout for events where we can have the most impact and reach the most people. Okay. Right? As long as you have all the necessary documentation, you've got your benefit card, you've got your ID, then we'll be able to take over from there and help you out, right? Okay, so that you just went straight to my question. I was just saying, what kind of proof of qualification do they need to bring? And also, is there an application online or paper? What's the process like, John? Yeah,
For the most part, we do our applications in person. Okay. You know, pictures of IDs don't work, so we have to be there in person, verifying that you are in fact on benefits and that you do qualify. Okay. The actual list of available benefit qualifications is actually quite long, but for the most part, most people have either Medi-Cal or food stamps, EBT, and those cards are generally enough to qualify you. Oh wow, that's amazing. So it's really that easy. Are you filling the forms out for them too? We're doing everything for you. So Jimmy, Julie hỏi đó là chừng nào họ muốn ghi danh về cái chương trình đây, cần cái bằng chứng gì, về phải cần đem giấy tờ gì, với mình phải ghi danh về cái form gì, mà điều John nói thì Jimmy với John với cái nhóm của John giúp được phải không? Dạ đúng, Jimmy với John Alip mình giống mà giúp tận tới cùng luôn. Mình đem cái ID đến thì Jimmy sẽ fill out cái form cho mình, phải không? Rồi cái medical, cái food stamp cái gì, Jimmy cũng chụp cái hình và đưa submit cho cộng đồng. Okay, okay. So it's really that easy to qualify as long as they have those benefits and those qualification forms. Yeah. Correct. Okay. Benefit card and ID. That's it. Benefit cards and ID. Okay. But then you guys are filling out the form. So chừng nào họ đem mấy giấy tờ đó thì Jimmy là ghi danh cho họ luôn, phải không? Trực tiếp luôn. Dạ đúng. Mà điều chừng nào họ ghi danh liền, có điện thoại liền, họ phải chờ bao nhiêu lâu mới được? Dạ có liền. Thường đó là sẽ có cái phone ở đó và mình sẽ cho mình có cái phone và nó activate ngay trong đó luôn. Wow, that's amazing. I said, well, so as soon as I finish the form, am I walking away with the phone or do I have to wait? Yeah, the process takes roughly 10 to 15 minutes per device. It is possible to be qualified for a Lifeline phone and an ACP tablet, so you can get both devices if you qualify. Wow, okay. Wow, so this is so easy then. Yeah, it's you know, really so simple. it's not a matter of just calling you guys. You are actually going to come to us too if we have a gathering. That's right. But then if we have a one-on-one, then maybe you can tell us where your locations are. Right. Okay. Right. Now in LA, where can we expect? We hear that in Orange County, there's some locations. Is there any specific locations or specific events that you've done in the past? We're always moving around, but there are swap meets out in San Bernardino, swap meets in Pomona. We're pretty far east, I think, compared to downtown LA. Yes. But we're always expanding out, right? So right now we have locations Pomona, Ontario, and San Bernardino. And we're always looking for more. Wow, and I love that. You know, when you go to like a swap meet, and I think that's where I met you, because like I love to go because that's where I go and get my plants, and that's where I go for my mental health, and I enjoy the sun because, you know, enjoying the sun is so important for your mental health. Yeah. You know, it's just, you know, a lot of people, when they are having depression and anxiety, they're staying indoors, you know, and sometimes when you have low income or maybe when you're an elder, you don't have that social interaction with people, Right. you know, and I think, you know, just being in where the community is at and where the need is at is so important. Yeah. That, you know, for me, a swap meet is where so many people go just for their mental health. And just to go to browse and have fun and enjoy the community. Yeah. You know, my kids go for the snow cones and the churros. Gotta watch out But for now, those churros, dude. now The we're gonna have to invite more people to go to make sure they get some free phones too. Yeah, of course. Okay. Yeah. So in Orange County, there's the Golden West Swap Meet. Is it every Saturday or Sunday you guys are there, or just sometimes? Sometimes I'm usually there on Saturday, but I try to be there on Sunday too when I'm free. Wow. It's just we love serving the community. So Wow. Yeah. Well, thank you so much for being available to so many families. Is there a best way to get a hold of you, John? And do you speak another language? I know you've been speaking English all day. Yeah, there's a reason for that. I'm very first generation, so English is the one language I speak. Yeah, but you know, I think that's the thing about it. You know, we are Asian Americans, and you know, when we live here, sometimes we forget our home language. But I think just having an Asian or familiar face, it's easy for some elders to come up to us too, right? Yeah, of course, of course. Everyone feels comfortable with the people they grow up with, so here we are. You know, từ lúc mà Julie mới mở trung tâm á, là Julie là người âm ngữ trị liệu. Mà lúc mình mới mở trung tâm cũng mười mấy 20 năm về trước, đâu có biết nói tiếng Việt Nam. Mà có rất nhiều bệnh nhân Việt Nam. Trong cái thời gian đó Julie mới biết học tiếng Việt Nam. Mà hồi nãy Julie hỏi Jimmy biết nói tiếng Việt, Jimmy nói ít biết mà cũng nói giỏi hơn Julie luôn. Julie giờ nói rất là giỏi. Bây giờ Jimmy lúc còn bé đó là nói chuyện với bố mẹ thôi. Nhưng là lúc còn bé thì nó giỏi hơn bây giờ. Bây giờ từ quên đi, nhưng hy vọng mà mình làm việc chung với cộng đồng nó sẽ đem lại cái đó, có nhiều cơ hội cho Jimmy nói tiếng Việt hơn. Tại Julie thấy đó là chừng nào mình làm cái việc cho cộng đồng á, cái ngôn ngữ nó sẽ ra dễ hơn. Giống mình Julie lên đài để chừng nào quý vị có thời gian coi cái show cũ 2 năm gì trước á, Julie đâu có nói tiếng Việt đâu, nói tiếng Anh không à. Mà có cái người co-host nói tiếng Việt giùm cho Julie, thông dịch giùm cho Julie. Mà 2 năm sau Julie dạng nói hơn. Yeah, you know, so I was just saying that, you know, when I started my career as a speech pathologist 20 plus years ago, and I opened my practice, I didn't speak Vietnamese.
But I have so many Vietnamese patients just because I have a Vietnamese last name, right, and a Vietnamese face. And I think I'm hoping on your journey, John, as you serve our community through your small business, that you will bring back, all the heritage language and serve the community. And that's my wish to you guys as you move forward. Yeah. No, so once more, if you can let them know how to contact you and what's the best way. Right. Honestly, the best way is to give us a call or text at our phone number. And if you do have access to the internet, we do have a website. Again, that's primelinkpro.com. Feel free to reach out to us there. Jimmy nhớ số điện thoại chưa hả? Chưa nhớ? Yeah, chưa nhớ. I was just making fun of Jimmy. I was like, you guys don't remember the numbers yet, huh? Because most of the time when we have cell phones, we don't memorize numbers anymore. Right. Yeah. Cho nên lúc mà mình có điện thoại sao mình đâu có nhớ số điện thoại. So một lần nữa, cho nên quý vị muốn liên lạc Jimmy với Jonathan, số điện thoại là 909 638 2120. Sử dụng email cũng được, đó là jimmy.hoang@primelinkpro.com and jonathan.lo@primelinkpro.com. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa Gia đình và xã hội. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today we have learned about the opportunities for free phones and free tablets. And this is a special opportunity that's funded by the government it's called a program called Lifeline and ACP. And we have here Jimmy Hoang and Jonathan Lowe from PrimeLink to show you and tell you a lot more about how we can qualify again and how we can contact them. So Julie thấy đó là bữa nay Julie hiểu biết nhiều hơn về cái chương trình miễn phí cho điện thoại về tablet. Tại Julie, lúc mà mình đi ra ngoài, đi chợ quán, mình thấy rất nhiều mấy cái store đây mà mình không dám tới, mình không dám hỏi câu, tại mình nghĩ là họ đang dụ mình, họ đang gạt mình cái gì đó. Mà hôm nay Julie hiểu đó là đây là hai cái quyền lợi, là hai cái chương trình đặc biệt là Lifeline với ACP. Trước phần quảng cáo mình hỏi là làm sao mình được ghi danh về cái chương trình đây. Jimmy nói là rất là dễ. Mà điều bây giờ mình muốn hỏi Jimmy là có người trong gia đình của mình hay cái người hàng xóm của mình, Jimmy có giúp luôn không? Giúp chứ, ai mình cũng giúp hết. Okay. Yeah. But have you helped anybody in your neighborhood or your family in the process? I have. So like within my family, gia đình thì có giúp giống như có nhiều người sign up rất là dễ và họ trust em, tại gia đình của em đưa cái information cho em về em làm xong em đưa lại thôi. Dạ, có rất là nhiều. Okay. I was just asking him. I said, have you ever helped any of your friends and neighbor? Can you help my friends and neighbor? He's like, of course I can. Of course. So I can even invite him to come to my neighborhood and just help everybody when we have a block party. Yeah, we're in the area. Yeah, because I live in Garden Grove too. And historically, we would always have a block party for the 4th of July. Sounds fun. Yeah, so everybody, comes out and everybody picnics, and when the kids were younger, we had jumpers and we would gather, and I think that's a great opportunity because there's no event you guys wouldn't say no to, right? Unless you're too busy. Right. No, we're never too busy to help out. Okay, so have you helped your family, and how was the process in helping your friends and family in the way? Yeah, no, it's interesting. A lot of my friends and family have no idea that this program exists, and to me, this is just like a testament to the work we do. We want to educate and make sure you know what you're entitled to and the benefits you can have from it. So it was really simple. We basically treat them the way we would treat any of you guys. We help you guys out as if you were your own family. So again, ID, benefit card, and then we'll walk you through the application process, and it doesn't really take that long. Yeah, because if your family can't trust you, how would a stranger trust you? Trust, yeah. No, but I think that's one thing about it. When you tell someone it's free, they have questions like, what's the, is there like is there a trick to it or something? But there isn't any. Yeah, free is often a much maligned marketing term, I would say. But honestly, these are devices and lines that you are entitled to. There's just a lot of benefits and funding to support families and the community. That's right. But I'm just so glad that you guys are willing to come into the community and making yourself available. And I think that's one thing about it is that when we walk around the community in these booths, sometimes we don't want to approach it. But what I'm hearing today is you guys are willing to come
come to the community if there's a gathering and help more families. And you know, for me, I run OC Autism Foundation. I hope you guys can join our Breakfast with Santa and sponsor a booth there. Breakfast? Yeah, are you because the Santa? no, I'm working on it. Look at you. We're getting too friendly now. No, but that's one thing I love about you guys is that you guys are so friendly, down to earth, very approachable. And you know, and you know, when we do Breakfast with Santa, there's 5,000 people. And I work in the disability space, so a lot of our families are low income. Many of them have public subsidies and public programmings, and I'm sure they carry the benefit cards with them. Right, you know? right. And I think that's one thing about it is that there are so many ways, and I hope that the audience who watch today, when they watch a show, if they have an organization, if they have a business, if they have a community event, they can definitely call you guys. Now, I know during the commercial break, I made you guys remember the number. So how do we get a hold of you, Jonathan? I wrote it down. So it's 909-638-2120. You didn't have to even look at your hand. That's pro. Yeah. Yeah, that's good. What about you? Làm sao mình liên lạc Jimmy? It is 909 638 2120. Bây giờ nhớ được hả? Nhớ được. Did you get it right? He get it right. I was wrote it down once. You just memorize it. Yeah. No, tại you know bây giờ mình có điện thoại, nhiều người không có nhớ số. But you know, Julie thấy là hai Jimmy với John nó giúp cộng đồng á, thì you know, có ai mà có cái cơ quan nào hoặc có cái gathering hoặc có cái bữa tiệc nào về giúp cộng đồng thì mời Jimmy với John tới để giúp cho mọi người tới tham dự cái chương trình đó. So I think that's very important that you know anytime when we have an event, a community event specifically, we can definitely invite you guys as a booth to come there. Yeah. But you know, I also want to give you guys an opportunity too, because when we're talking, you said the need is so high. We can't do it all alone. So are you guys hiring? Can I work for you? Can I work remotely on the side? Yeah, there's a lot of flexibility, right? Like Okay. for us, part of giving is also, you know, building a family, and that was really one of the goals of PrimeLink, right? For us, I've personally been during project-to-project consulting in team environments where the team was very much like a family. I've also been in team environments where the team was a little bit more performance-oriented, put it that way, right? And the difference is night and day, right? And so what we wanted to do was build a family and help the community. Those are our two goals. So, but if we need a job, are you guys hiring? We are. What Same if some phone of the number. positions available and it's the same number, right? Yeah, so you know, if you want to work with us, you're going to have to learn our craft, and we will be more than happy to teach you personally. And once you do, there's plenty of room to grow with us at our company. No experience necessary? No experience What are the necessary. qualifications? Like what kind of skills do they need? And what language do they need to speak, or if at all? Well, actually, being bilingual is a huge help, right? Okay. So if you know Vietnamese, you're going to be better able to serve the Vietnamese community. Right. Up north, where I am, if you speak Spanish, that's actually a huge asset as well. Okay. Right. So no matter what your situation, there's usually a community that you're better able to help. So I mean, I'm Chinese Vietnamese. When I lived in Monterey Park, I tell people I'm Chinese. Yeah. When I live in Orange County, I tell people that I'm Vietnamese. Whenever it's convenient. But right? then I Yeah. speak Vietnamese. I do know a little bit sign language. With Chinese, I only unfortunately know how to say bad words, but I also know how to speak dim sum. Oh. I can order at the dim sum place. Yeah, I'm pretty good at that. Yeah. But so Jimmy biết nói về Việt Nam, you know, có ai muốn liên lạc Jimmy thì dễ liên lạc Jimmy, mà Julie cũng muốn thấy đó là you know, mình nói đó là cái PrimeLink là một cái công ty của John với Jimmy tạo ra. Cũng còn đang recruit người, đang tìm người. Bây giờ có cái job nào để cho thì nào quý vị muốn tìm công việc làm? Dạ đúng, thì cứ gọi vô, không cần cái experience gì hết. Không cần kinh nghiệm luôn. Không có kinh nghiệm, nhưng mà chỉ cần là muốn giúp đỡ cộng đồng. Vâng. Thì we're always looking for community leaders. Lúc nào cũng kiếm người leader mà muốn giúp cho cộng đồng và có thể chỉ cho cách, you know, teach you the trade and then be able to join our team. Okay. So, but you need someone who's very friendly, smiles, knows how to connect to the community, right? Yeah. I think I get all checks. I think I'm going to put in my application. Yeah. Because I have so much free time. So as we close the program, John, is there anything you want to say to our audience? No, you know, honestly, it's really great being on LittleSaigon TV. It's such a pleasure to have you guys. I think so too. Yeah. Cộng đồng mình. Cảm ơn cộng đồng, thời gian của cộng đồng và rất là vui lòng, Jimmy rất là vui lòng ở đây ngày hôm nay và có thể nói chuyện với cộng đồng.
Well, thank you so much, guys, for being here. Thank you so much for having the heart and the passion to open a business that serves the community, and specifically the community in needs, our seniors, our disability community, our low-income families, and bilingual families who may not be able to access the information. So if there's anybody who's looking for a job, who's bilingual, and who's very friendly, please reach out to them. Once more, Prime Link phone number is 909-638-2120. Julie Hiệp muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay mình hiểu được về hỏi chi tiết thêm về cái chương trình của cái điện thoại miễn phí, về tablet miễn phí của chương trình của Prime Link. Thì nào quý vị muốn liên lạc, một lần nữa là số điện thoại 909 638 2120. Julie cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn.